Hi guys, welcome back to my channel. It's me Anvesha, and for today I'm going to tell you nothing can hurt you more than leaving your passion of sports for something else. And I know a lot of people from India can relate this a lot. In India, या तो parents are not supportive, या तो people don't have a lot of money क्योंकि politics बहुत है sports में. सिंपल बहुत क्लियर कट बात करेंगे, कुछ घुमाना नहीं है, जलेबी वलेबी कुछ नहीं बनाना. तीसरा, इट्स लाइक कि इंडिया में स्पोर्ट्स में बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत स्पोर्ट्स में पैसे नहीं है, बहुत सारे. आई वुड लव टू शेयर माई दिस पर्सनल थिंग with you that why I left my sports, what made me do this. My sport was table tennis. I was playing table tennis since class 3 and till date it is a record that I never received a second prize. Gold se niche I've never received any prizes. I can literally show you guys. Here is the picture. Like I was a brilliant player in table tennis in my childhood, like class 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, and then I left it in 12th का आखिरी month. My parents were so supportive and even I got a best coach in Varanasi. Best coach. Class 3 से लेके 9th 8th तक I got a coach and that made me best in my basics. And then intermediate में and to advanced level में I got a coach. Like I changed my coach in class 9th क्योंकि फिर वहाँ से स्कूल एंड ऑल चेंज होता है तो अकेडमी फिर ज्वाइन करनी पड़ती है. फिर स्कूल लेवल से आप निकल के डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल यहाँ सब जाते हो. आई लेफ्ट माई टेबल टेनिस व्हेन आई प्लेड नेशनल्स. तो बचपन की बातें हैं कि हम हमेशा गोल्ड में बात करते थे सारे, मतलब हमारे स्कूल के बच्चे. लाइक आई वॉज इन अंडर 18, मतलब आई प्लेड इन अंडर 19s क्योंकि विमेंस आज तक हमने नहीं खेला क्योंकि आई वॉज 18 ईयर ओल्ड किड. सो अभी आई एम 19, सो आई ऑलवेज प्लेड टिल अंडर 19 एंड उस सब में आई यूज टू इवन बीट प्लेयर्स double my age. Like when I was 13 years old, I played a match with a girl who was 23 years old and I won a gold in that. So I was a very outstanding player. And then what happened was कि after 12th I have to decide my future plans and all. So I gave I overthought a lot in this कि टेबल टेनिस में पैसे नहीं है. आफ्टर प्लेइंग दैट नेशनल्स, दैट वाज माय लास्ट मैच जब गोल्ड से हटके कुछ अलग आया. सो कि मेरा गोल्ड नहीं था नेशनल्स में, वो फर्स्ट ऐसा कोई मैच था. एंड उसके बाद आई लेफ्ट द टेबल टेनिस एंड दैट इज नॉट माई स्टूपिडिटी बिकॉज द वन हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, दैट गाय रिसीव्ड 3,000 rupees as a cash prize with a trophy. I don't understand that इतनी 3,000 रुपए was not even my academy fees. What is 3K in this generation? I don't have a problem in playing और कुछ भी ऐसा दिक्कत हो, but the problem was my future. अगर future में if I'm earning this small amount, what does it need then? I was so passionate to this that I used to play from 1 PM till 10 PM लगातार, practice workout, and that 2 years I realized कि this hard work which I'm doing, either it's summers, winters, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, we are literally, मतलब the one who play or the one who are in sports just know this कि सुनने और करने में कितना डिफरेंस है. तो जो भी अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको ही समझ आ रहा होगा कि स्पोर्ट्स में कितनी मशक्कत लगती है. सो हम लोग इतना खेलते थे, करते थे. वी यूज्ड टू स्किप आवर स्कूल्स, वी यूज्ड टू इवन मैनेज स्टडीज एट लास्ट मोमेंट की बोर्ड्स है, ये है, वो है. देन एवरेज स्टूडेंट्स इन एकेडमिक्स, बट स्टिल I left it because अब graduation का टाइम था and it is the career pressure was on my head, not from my parents side but personally I know कि अब कुछ करना है. The urge in me was to earn a lot of money, is to become a billionaire and all. This was straight in my mind कि इससे तो नहीं होगा, and जिस चीज़ पे I'm giving my 10 hours and उससे भी नहीं होगा, then it is not worth. So I decided to leave it. And फिर my mother used to say me कि at least go practice for your fun and कि तुम्हें अच्छा लगता है, you stay happy after playing it. But I thought कि अगर if I'll play even if 5 minutes, even if I see that table for 5 minutes, I will again change my decision and shift कि नहीं अब तो टेबल टेनिस में करियर बनाना है. वो स्पोर्ट्स से प्यार इतना होता है. Whenever I used to see pictures and all, I used to miss this, but I decided कि when the moment I'll grow up, I'll open my own academy, I'll call all my coaches, I'll call all my teammates and everybody and we'll play together. I don't want any parent to give that pressure to your kid. Sports can be love for a lot of people and nothing can be more heartbreaking than leaving your passion. Politics क्यों है इंडिया में? I don't understand कि why money is everything everywhere. Table tennis में it's not like that politics वाला, but still यार उस गेम में तो पैसे ही नहीं है इंडिया में. I am being very practical. I am very 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 practical in my life and I can't tolerate these things कि कुछ नहीं है तो भी करते जा रहे हैं, प्यार में इतने पागल हैं, नहीं. So I head on and decided and I quit. That was a very heartbreaking story for me, but some heaviness is in my heart still. I hope that a lot of players can relate to me if they have left their passion due to some reason. So yeah guys, that's it for today. Thank you for watching. I hope you like this video. Thank you.